Excellency, stop making money from the poor. Kenya wanaumia. Ladies and gentlemen, welcome back to the analysis of YOLENO TV. I hope you're well from wherever you're watching this channel. For the second time in a row, in a span of less than 1 month, the Member of Parliament, Honorable WAMBOKA, has hit out at William Samoei Ruto's policies. Rais, ukisema it's unstoppable, paka walipe kwa e-citizen fees ya wanafunzi wa shule. Na wakati wazazi wanaanza kulia, unasema it's unstoppable. Mheshimiwa Rais, wacha kuumiza Wakenya. Wacha kuwa na appetite ya pesa, kila pesa hata ndogo ndogo hata ya shule. So I want us to go through Honorable WAMBOKA's sentiments, because he has told William Samoei Ruto what maybe he didn't know, or probably William Ruto could have known these issues but chose to ignore it. So WAMBOKA said that there are parents in those rural areas, especially rural areas, who cannot afford fees. So these parents, what they do, they choose to use probably sometimes vitu kama kuni, sometimes they bring water, they bring other goodies. I think it's some kind of barter trade. So wanaleta vitu ili ikata for that school fees. So that is an arrangement that is normally done between the management of the school and parents, because at the end of the day, if the school is supposed to buy things like kuni, we see, they will opt to get kuni from parents, and then instead of spending the money that they would have spent in buying firewood, they choose to get this firewood from the parents, and then these are converted into money. So inakuwa ni kama mzazi ameshalipa ile school fees. Sasa katika hili swala zima ambalo Bumula Member Parliament Honorable WAMBOKA amelileta, ni swala ambalo la maana kabisa, na swala ambalo lina affect wazazi wengi saizi, because William Ruto alisema kwamba ile e-citizen ni lazima liwalo na liwe, lazima ulipe na e-citizen school fees. Of course tunajua kwamba koti bado imeamua kwamba haiwezi kwa sahihi. Sasa I want us to go deep kwa hili swala zima, but before you do that, please subscribe to this channel, give this video a like, so that YouTube can share this video to other people who are not part of our audience. Now, those who've supported us before, thank you so much for that support. WAMBOKA is telling William Samoei Ruto, and in this speech, WAMBOKA is spot on. I want you to listen carefully to the words from Honorable WAMBOKA. Watu wetu wa Bungoma wako na mashida mingi sana. Wakienda kulipa fees, wengi wao wanapeleka maziwa, wengine wanapiga matofali wanapeleka shule, wengine mama zetu kwa sababu hawana mbele wala nyuma wanaenda kufanya kazi kwa shule ili wa convert ikuwe fees ya watoto. Sasa wewe Mheshimiwa Rais, ukisema it's unstoppable, paka walipe kwa e-citizen fees ya wanafunzi wa shule, na wakati wazazi wanaanza kulia unasema it's unstoppable. Mheshimiwa Rais, wacha kuumiza Wakenya. Wacha kuumiza Wakenya, wacha kuwa na appetite. Wacha kuwa na appetite ya pesa, kila pesa hata ndogo ndogo hata ya shule. Sasa ukisema pesa iende kwa e-citizen, mzazi amelipa e-citizen, amelipa extra shilingi 50 ama 100. Wazazi Kenya hii wako milioni 10. Milioni 10 ukiongeza na shilingi 100, hiyo ni pesa ngapi? Hiyo ni pesa ngapi? Yeah. Your Excellency, stop making money from the poor. Kenya wanaumia. Wakenya wanaumia. Na mimi nikiwa hapa, mimi ni chairman wa PIC, Education Governance, kamati ya bunge. Hiyo tunaenda kukataa. Hiyo tunaenda kukataa. Tunataka serikali ijiheshimu. This government is very disruptive. Sio mambo ya afya, sio mambo ya elimu, kama bado tuna deal na CBC. CBC mwalimu haelewi, serikali haielewi, mzazi haelewi, mtoto ataelewa CBC namna gani? So the Bumula Member of Parliament ameamua kwamba liwalo na liwe.
I was going through a certain tweet, you know, and this tweet was from Otoma the brand, you know, that's an ex-handler, one of those bloggers in Kenya. And he said, I didn't know Honorable Wamboka was this fearless. In fact, he is one of the few MPs who have decided to stand for the people. Kanyaga Ua. That's what he said in his ex-handle. Wamboka is telling William Ruto to stop being, I don't know, petty. It's kind of using those kind of words. Because anaambia William Ruto kwamba si lazima uingilie pesa ndogo ndogo kama pesa school fees za kuni. So there is something he's also mentioning there, which to me appears to be the reason why William Ruto insisted on e-citizen. You know, Wamboka talks about 100 shillings that will be like a surcharge, or could he say that it's a transaction fee ama sijui vipi. Lakini the 100 shilling is supposed, if it's computed by 10 million parents, according to him, that's the figure he gave, 10 million parents. So 100 by 10 million parents gives us 1 billion. So what he's trying to tell us is that the government is going to collect 1 billion from parents. Hiyo ni pesa ya kando, 1 billion from the parents. That's why if you look at area like Bungoma, you see, and I've been there, Bungoma County, I've been there. You know, if you look at the lifestyle there, unapata kwamba kuna watu wanaishi yale maisha ya chini sana. You know, despite the fact that Bungoma is a town that is fast growing, lakini kuna those outskirts of Bungoma, parents who are huku mwisho mwisho. You know, the people who are in town maybe wanaweza afford hiyo fee wakalipa na e-citizen, though bado watakuwa wamekuliwa ile 100. Lakini the people who are in remote areas, some of them wanaishi maisha ya chini. In fact, some of them they depend on bursary. Wakikosa bursary, what they do, wanachukua kuni wanapeleka shuleni. Then there is some kind of arrangement between the school management and the parents. Alafu hiyo ikifanyika, unapata kwamba ule mwanafunzi anapunguziwa fee. Sasa unapata kwamba hii arrangement mpya ya e-citizen, according to Ruto, yeye amesema kwamba hilo ni swala ambalo lazima ifanyike. Hakuna two way to it. There is no two way to that decision. Lazima ifanyike. Of course, we also understand that the courts have still given this a break, but we know that William Ruto will push this agenda iwalo na liwe. That's why they were talking about the courts frustrating the government. You know, they were bringing that kind of narrative, and that's why I shared in my previous video. If you check that video on Samson Cherargei, you know, Samson Cherargei talked about demands from courts ambao wanataka kwamba serikali itimize, alafu ndio wafanye mambo ya serikali. Sasa kapka ile swala la e-citizen walisema kwamba court ili stop kwa sababu inaona kwamba ile swala zima ni maybe hawajapata ile kitu wanataka. Sasa kama wakishapata watayangusha. But if you look at or listen to what Wamboka is saying, Wamboka is giving a very good point here, because he talks about wale wa mama ama wale wazazi ambao hawezi afford karo, so hawezi lipa e-citizen. Alafu we also expect kutakuwa na jam, you know, e-citizen being that kila mzazi atakuwa analipa na hiyo portal, kutakuwa na some kind of jam. So but anasema kwamba wazazi ambao hawezi lipa karo hawawezi lipa na e-citizen. Yani wewe ulipe kuni na kwa e-citizen, kuni itaingiaje kwa e-citizen? For example, if management ya shule imesema wewe mzazi tunakudai 7,000, you know, 7,000. So the 7,000 give us kuni. So you bring kuni which is worth, or firewood which is worth 3,000. So if you do that, then how will e-citizen absorb that? You see, that kind of parent will be forced to first of all sell this firewood or sell this charcoal to someone who is willing to buy. Upon selling, aingize kwa simu. Then after kuingiza kwa simu, that is when now a relay kwa e-citizen, whereby Wamboka is saying that 100 shilling will be deducted as an extra fee on what you're going to pay. So if your fee is 10,000, you might pay 10,100. Or maybe 100 could be the transaction cost. I don't know why he said so, but 100 could be a transaction cost. So these are the things that Wamboka is bringing on board. Now, going by the description or going by his points, I think he has a valid point. So, ladies and gentlemen, what do you make of this Wamboka, you know, issue?
Do you agree with Wamboka? Just go below the comment section and give us your take on that. So perhaps if you're watching this video and you have not subscribed, please subscribe, like our video, comment there below. And until you catch up again, please stay safe and stay blessed.